Namo Namaha. Myself Miss Shamal from Thakur Vidya Mandir High School and Junior College. Students, today we are going to study Samasaha. Samasaha means compound. A compound is a meaningful combination of two or more words which makes language concise and beautiful. For example, Suryasya Udayah, Suryodayah. Suryasya Udayah, it's a Samas Vigraha. Suryodayah, it's a Samastapadam. The Samastapadam is having two padas, Purvapadam, Uttarpadam. In Suryodayah, Surya is a Purvapadam, Udayah is a Uttarpadam. Suryasya Udayah, rising of sun. Suryasya Shashti Vibhakti, that's why rising of sun. Suryodayah, sunrise. Sarpata Bhayam, Sarpa Bhayam. Sarpata Panchami Vibhakti, fear from snake. Sarpa Bhayam, snake fear. A compound can be classified in the following four types based on the importance of the meaning of the two words. Avyabhavah Purvapada Pradhanah, Tatpurushah Uttarpada Pradhanah, Dvandvah Ubhaypada Pradhanah, Bahuvrihi Anyapada Pradhanah. For the 9th standard, you have only Tatpurushah and Dvandva Samasaha. Dvandva Samasaha, the samas in which both the noun components or words are equally important is called Dvandva Samasa. Means Ubhaypad. Dvandva Samas is Ubhaypada, means both the padas are important. Purvapad and Uttarpad also. Dvandva Samas is having two types. Ittarete Dvandva Samasaha, Samaharaha Dvandva Samasaha. Iterator Dvandva Samasaha. When two or more nouns have equal importance, they are in the same vibhakti and followed by cha. And iterator samas can be formed by combining the words. Chandraha cha Suryaha cha, Chandra Suryau. Balakaha cha Balikaha cha, Balaka Balikaha. Rukshaha cha Lataha cha, Ruksha Lataha. Chandra Suryo, it's a Samastapadam. Chandraha cha Suryaha cha, it's a Vigraha of the Samas. In Chandra Suryo, Chandra is a Purvapadam, Suryo is a Uttarpadam. In Itrete Dvandva Samas, Laghu Shabdah Prathama Bhavit. The small swar or noun is in the Prathama. Samastapadam is always in Dvitiya or Bahuvachan. Samastapada's linga is according to the Uttarpada. The iterated samas is dissolved in the Prathama Vibhakti and cha follows every word. In first question, you have to write Samastapadani, means Samastapadam. Patra Pushpani, Sudhakhanda Marjakau, Chamasa Chashakaha. In second question, you have to write the Samas Vigraha. Skandaha cha Ganeshaha cha, Vyagraha cha Simha cha Gajaha cha, Talaha cha Kunchika cha. Samastapadam. Chitram Drishtva Samastapadam Samasa Vigraham cha likhat. Here you have to write both Samastapadam also and Samas Vigraha also. You have to see the picture and you have to write the nouns. Draksha Narangani. Vigraha Purvapad Drakshaha cha, Uttarpad Narangani cha. Drakshaha cha Narangani cha. Ankani Lekhanyah. Ankanyah cha Lekhanyah cha. Shankar Parvatyo,
शंकरः च पार्वती च। चटका पिपीलिके, चटका च पिपीलिका च। मत्स्य मंडूकौ, मत्स्य च मंडूकः च। अंकनी लेखनी कर्गजाः, अंकनी च लेखनी च कर्गजः च। समाहारः द्वंद्व समासः। There are 7 categories can be considered under samahar dvandva samas. Means there are 7 categories are there in the samahar dvandva samas. Which categories? First, born enemies. Second, opposite ideas. Third, parts of human body or thing. Fourth, parts of army. Fifth, musical instrument. Sixth, insects or small animals. 7, materials of worship. The samahar dvandva samas is always written in napusakalingam and ekvachanam. Now let's see how to do the vigraha. Mushaka marjaram. Born enemies. They are born enemies. Mushakah cha marjarah cha etayoho samaharah. Eucalyptum. सूक्ष्म जीवः, स्मॉल इंसेक्ट्स। युकः च लिक्षः च एतासां समाहारः। दुग्ध शर्करं, सहचर्यं। दुग्धं च शर्करा च एतयोः समाहारः। हस्तपदं, शरीर अवयवाः, द पार्ट्स ऑफ बॉडी। हस्तौ च पादौ च एतेषां समाहारः। हरिद्रा कुंकुमं, नित्य सहचरम्। हरिद्रा च कुंकुमं च एतयोः समाहारः। तिलगुडं, नित्य सहचर्यं। तिलः च गुडः च एतेषां समाहारः। विभक्ति तत्पुरुषः समासः। When the relation between the two words of the compound is with a pratyay like to, by, for, etc. The compound is a vibhakti tatpurush samas. There are 6 types of vibhakti tatpurushah samasah. द्वितीय तत्पुरुषः, तृतीय तत्पुरुषः, चतुर्थी तत्पुरुषः, पंचमी तत्पुरुषः, षष्ठी तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः। द्वितीय तत्पुरुषः समासः। द्वितीय तत्पुरुष समासः एंडिंग इन श्रित, आश्रित, गत, आपन्न, अतीत, प्राप्त. When dissolving द्वितीय तत्पुरुष समास, the पूर्वपद should be in द्वितीय विभक्ति and उत्तरपद will be in the प्रथमा विभक्ति. For example, वृक्षाश्रितः. See the first picture. वृक्ष पूर्वपदम means द्वितीय विभक्ति, वृक्षम. आश्रितः उत्तरपदम प्रथमा विभक्ति, आश्रितः. वृक्षम आश्रितः. In the same way, शालागमनम शालाम गमनम. क्रमप्राप्तः क्रमं प्राप्तः. भूगतः भुवं गतः. भूमिगतः भूमिं गतः. कृष्णाश्रितः कृष्णम् आश्रितः. गुणातीतः गुणान् अतीतः. सुखापन्नः सुखम् आपन्नः. तृतीय तत्पुरुष समास. The samas ending in the words like sampanna, rahita, hina, vikala, varjita, yukta, sadrusha, adhya are the tritiya tatpurush samas. While dissolving tritiya tatpurush samas, the purvapad is written in tritiya vibhakti and uttarpad is written in prathama vibhakti. See the second picture. केश विहीनः. केश पूर्वपद इन तृतीय विभक्ति. विहीनः विहीनः उत्तरपद प्रथमा विभक्ति. केशैः विहीनः और रहितः. For example, again some examples are given here. धन संपन्नः धनेन संपन्नः. बुद्धिहीनः बुद्ध्या हीनः. चरण विकलः चरणेन विकलः. शर्करा मिश्रितः शर्करया मिश्रितः. चिंता समा चिंतया समा. बदर सदृशः बदरेण सदृशः. वर्ण मिश्रितः वर्णैः मिश्रितः.
धनाढ्यः धनेन आढ्यः। चतुर्थी तत्पुरुष समास। The compound or the samas ending in the word artham is Chaturthi Tatpurush Samas. Or the Chaturthi Tatpurush Samas is depending on meaning or material for the object or purpose. Meaning or material for an object or purpose. This samas is dissolved by adding iti to the Chaturthi Vibhakti of the Purvapad. For example, दान पेटिका, पूर्वपद चतुर्थी दानाय। See some examples. देशार्थम देशाय इति. If artham is there, you have to write iti. देशाय इति. कन्यार्थम कन्यायै इति. विहारार्थम विहाराय इति. रक्षणार्थम रक्षणाय इति. शिल्पालयः शिल्पेभ्यः आलयः. Means the meaning or material for an object or purpose depending on that time प्रथमा विभक्ति आलयः. तपोवनम तपसे वनम. ग्रंथालयः ग्रंथेभ्यः आलयः. कार्यशक्तिः कार्याय शक्तिः. कुंडलहरिण्यम कुंडलाभ्याम हिरण्यम. घटमृत्तिका घटाय मृत्तिका. The samas ending with कुशल रत प्रवीण मग्न the samas ending with mukta bhita trata patita rakshita. It's a panchami tatpurush samas. पूर्व पद in पंचमी विभक्ति and उत्तर पद in the प्रथमा विभक्ति. For example, हस्तपतितम. हस्त पूर्व पद पंचमी हस्तात. पतितम एक वचन हस्तात पतितम. प्रदूषण मुक्तः प्रदूषणात् मुक्तः. दानवत्रात् दानवात् त्रातः. असुरभीता असुरात् भीता. वृक्षपतितम वृक्षात् पतितम. सर्परक्षितः सर्पात् रक्षितः. षष्ठी तत्पुरुष समासः. प्रिय and krute. At the end of the samas, if priya and krute is coming, or if the relation between the two words is possession, belongings, or relation, the compound is षष्ठी तत्पुरुष samas. If showing the belongings or relation, षष्ठी तत्पुरुष samas. For example, वृक्ष शाखा. पूर्वपद वृक्ष वृक्ष से षष्ठी विभक्ति. शाखा प्रथमा विभक्ति. वृक्षस्य शाखा. छात्रप्रियः छात्राणां प्रियः. मत्कृते मम कृते. समुद्रशक्तिः समुद्रस्य शक्तिः. रामायणं रामस्य अयनं. विद्युत्प्रवाहः विद्युतः प्रवाहः. सूर्योदयः सूर्यस्य उदयः. दशरथपुत्रः दशरथस्य पुत्रः. पित्राज्ञा पितुः आज्ञा. सप्तमी तत्पुरुष समास. The samas ending with कुशल रत प्रवीण मग्न व्यग्र ख्यात विदित शौंड are the सप्तमी तत्पुरुष समास. पूर्व पद in सप्तमी विभक्ति and उत्तर पद in the प्रथमा विभक्ति. नृत्य निपुणा. नृत्य पूर्व पद in सप्तमी. नृत्य निपुणा उत्तर पद प्रथमा means निपुणा. नृत्ये निपुणा. कलाकुशलः कलायां कुशलः. क्रीडापटुः क्रीडायां पटुः. कार्यरतः कार्ये रतः. प्रजावत्सलः प्रजासु वत्सलः. गणितज्ञः गणिते तज्ञः. भुवनविदितः भुवने विदितः. जगत्प्रसिद्धः जगति प्रसिद्धः. Students, here some questions are given on the basis of all the samas means dvandva and tatpurush samasa. धन्यवादः.